ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ವ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂದರೆ ಕರ್ವ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಕರ್ವ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So let us write the same thing here. It is a process of sketching graph of the given equation, or you can say graph of the curve looking into its equation. So both the way you can say. So this process is called curve tracing. Now in this video we are going to discuss about the working rule for Cartesian curve. Mainly I am considering Cartesian curve. So Cartesian curve ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಹೋದರೆ ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನಿದು, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು y ಏನು ಅಂತ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಅಥವಾ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಂಗಾದರೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ವ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. So now let us worry about first point. Let us first discuss about symmetry, then let us come to special points. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟು ಸೇ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್,
whatever the graph you get on x-axis or above the x-axis, that should be the mirror image of the graph below the x-axis. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ದು ಅಬೋವ್ ಮತ್ತು ಬಿಲೋ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಒಂದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಿ ಇಮೇಜ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೈನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಬೋವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲೋ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ಬೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಯು ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. If you replace y by minus y, then you should get same value of x. So ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು. ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. In this equation, if you replace if you replace y by minus y, then you should get same equation. For example, if you take ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇ 0. ದೆನ್ ಇಯರ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ಬೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೋದು. ಇಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಈವನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ. This is another condition you can use. Just look into the given equation and identify powers of y. If all the powers of y are even numbers, then obviously curve is symmetric about x-axis. y the powers ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸು ಕೂಡ ಈವನ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ y ಪವರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. So obviously about x-axis ಆದಮೇಲೆ about y-axis. I think this condition you can guess. F of minus x comma y should be equal to f of x comma y. Again this serves as an example for this. ಅಂದರೆ x ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ y-axis. Then third point about origin. About origin means, see, whatever the point you have here, same should be reflected here. Whatever the point you get here, same thing should be reflected here. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ if the curve is symmetric about y-axis. Then if the curve is symmetric about x-axis also, then obviously it comes here. So the conclusion is, if the curve is symmetric about x-axis and also about y-axis, then definitely it will be symmetric about origin. Curve x-axis ಮತ್ತು y-axis ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರಿಜಿನಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. And the last one, symmetric about the line y equal to x. Symmetric about the line y equal to x. See, we can consider the line y equal to x like this. This is the line y equal to x. Sometimes you may get the curve that is symmetric about this line also. So whatever the graph you get in this area,
the same should be reflected here also. So under what condition this is possible? That is possible. See, illa ide y equal to x anta. Even if you interchange x and y, you should get same equation. F of x comma y should be equal to f of y comma x, right? F of x comma y equal to f of y comma x. This same equation serves an example for that also. Even if you interchange x and y, the equation remains unaltered. Equation remains unaltered. So this is symmetric about x-axis and also symmetric about y-axis, also symmetric about origin and also symmetric about the line y equal to x. So this is about symmetry. So next is special points. We have to identify some special points. Here again we identify three important points. So first one is whether the curve passes through origin. Okay, passes through origin. I have to check. Then intersection with x-axis. Intersection with x-axis. And then intersection with y-axis. So here we have to identify three important points. First one, whether the curve passes through origin. Curve origin through pass ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ವೆದರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ origin. That 3 points you have to identify here. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಕರ್ವ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Then take x equal to y equal to 0. Then if you get 0 equal to 0 ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ 0 ಬಂದರೆ ಅವಾಗ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಸಮ್ ಎ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಕರ್ವ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಿ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ 0ಗೆ ತರಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸಿ ಅಗೇನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೈಗೆ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಸಮ್ ಎ ಅಂತ ಬಂತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ವೈಗೆ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಎ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು 0. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕರ್ವ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಎ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 0 ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ವ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ 0,0. ಯಾಕಂದರೆ ವೈ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ 0 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ 0,y. ಇದು ನಿಮಗೆ 0 ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ವ್ ಮೀಟ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ 0,0. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ವ್ ಮೀಟ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಟ್ಟು 7 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is asymptote. Asymptote. Actually tangent at the origin ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So that is not that much important. So we are just not referring to that point. So actually ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್. ಸೊ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. It is a tangent to the curve
tangent to the curve at infinity. Tangent to the curve at infinity. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಆ ಲೈನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟಚಿಂಗ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಟಚಸ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎರಡು ಥರದ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸನ್ನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. To find asymptote parallel to y-axis, you have to equate coefficient of highest degree term in y, equate coefficient of highest degree term in y to 0. So that gives you some particular point. At that point, you get asymptote parallel to y-axis. Similarly, asymptote parallel to x-axis, you have to equate coefficient of highest degree term in x, highest degree term in x to 0. So that will give you asymptote parallel to x-axis. So this is about asymptote. Fourth point, reason of existence. Reason of existence. This is actually set of all values of x comma y. So in a simple ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ. It is set of all x comma y set form ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, such that x comma y are real and finite. ಅಂದ್ರೆ we need to observe the set of all points where both x and y should be real numbers. That should not be complex. ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ both x and y should be real numbers and also they should be finite. So that is the important point. So this is about the working rule. That means what are the points you need to observe to draw, sketch the curve looking into its equation. And there is one more point that sometimes you can take it as a minor point, but even sometimes it is most important. Increasing or decreasing, whether the curve is increasing or decreasing in the given region. For that you have to find y dash. You have to find first derivative dy by dx. Then there are two possibilities. It is either greater than 0, y dash will be, okay, I'll write like this, either it will be greater than 0, even you can consider greater than or equal to 0, less than or equal to 0. So this means curve is increasing or positive slope. This means curve is decreasing. So if the derivative is negative, the curve is decreasing. If the derivative is positive, curve is increasing. This point sometimes helps to draw the graph of the curve in the particular region. So with these points, I hope you understand how to analyze the given equation to sketch the graph of the given equation.
So in the next video, let us consider some Cartesian curves and draw the graph of that curves looking into the equations. Thank you.